Adolfo Anopai Minchia Kasia de Bremo when Radi Yesu Christo Dimu Kasiada Fufuro Aslabate said ne Unyamia Dom na Sumdwe Nimubru Hunwa Odi Adom Yen Oman so Yasibia Fata Anopai Adolfo Wutie mi awuhwe mameno mompai Unyami Anopai Yadawasi Yesa sha wani unyam bebre papa if say brebie mu wani awoye maye yeni aso yeni je wo ho odabia da awrade odra wode droye ene wasem a wode kura ye adeche ni adesaye Anopai so awrade wasa amaida foforo yeda wasebra yene unyamema Awurade edi nhyiamudie na Awurade ye kasai onkronkron be fam so shira wetiefo ne adwefo nyina Awurade Yesu Kristo din mu na yebɔ mpae amen abusuafo anopai so mede nyame nchi ebremo na anopai me ba wo nkyɛn e wo ba bibi a wo ade onyame asɛm a ye nkwa Bre yo nyina adofo ye nyina nembre aye wo mu ise enya breba na ye bre so a Awurade nyame edom ye wona semu na ye de nasam nanti etuanamo ewo wiase mu akode abadie mu anopai masebisane say what is driving your life Eden kura na echinchin wabrabo no ekohe na den na echinchin a ema wabrabo NCP na sita na ema unya focus ema hu ni awo kono ni awo ba amena wo ye ka asembi ewo Yakobo moma no etie ye 9 chemodumi yansa ekobudun son no Brofono say, come now. You will say today or tomorrow, we will go into search a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet, you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Finisi. Nafe mudi. Nafe mwe. Muamakase ene ne ochina yebako sei. Eni se kuro yi mu akodi wo afe na yato aton ye nyamfaso na nso mu nim de beba ochina na monkwa eneden every say mu ye huhuro a eyi na ho kakra na fe eyira na mo anka se mo ka se Awurade pe na ye nya nkwa a ye be ye ana ye na fe mo ho mo ho mu ahupo mu sawo awo nyina ye bone enti dia onim papa ye na onyo no ye bone ema no adofren Awurade Yesu Kristo mu everyone's life is being driven by something abraba ye bone obia abrabo bia no bribi na echinchim no bribi na eden ko na sa bribi na ne ko no ana na no pay Awurade beboa ye na me no nyina ye hunu se wode ma brabo no so ade kura na echinchim ya brabo ana pay hefa na bo brabo de wako hefa na wani chire hefa na wonam so abrabo no ade ko Kristo mu so abrabo ade ko nkwaje mu so abrabo ade ko asundwe mu na no pay obi abrabo na kodu ba bi anya obi abrabo na kodu ba bi ya wowo obi abrabo na kodu ba bi su ani arutwere wo Binso abrabo na kodu ba bia ani je ni awurisiye wo na no pay ni na brabo ewie pay na kodu nyame fia
and now all where nije and then it saw our Christo mo. The question is, what drives your life? Right now, as I speak, you may be driven by problems or pressure or painful memory. Ebi America say bribi ena show some praying or how be and shasuo bi yawo bi ana niema bi a wakai abetwamu niema bi edi wunya niema bi a abrawo niema bi edi wunya bia sa niema no ana sabri America twetwu ekọ niema ekọ sayemu anopai niema kakra bi na pesa meno kaso. People are driven by guilty. Ebinim niema etwomo ene se ebi ana tibia bi ewowom guilty boni bi enti David nyomo no aduasa me enu chichama yenum no kase me ka me boni me kyerɛwo na mankura mamumu yeso me kai se meka me mara to ma kyerɛ Awurade na wona meyi me bone so musuo meka me bone so me ma me bone endi minya me ma me bone efa me nkɔ nsɛyɛ mu ai ebinu bone edo kɔ amane mu ebinu kɔ de edo nkɔ ninguasie mu na so na no payi ma ɔte ase sɛ wabrabɔ no ne ebemasi pi na awie paye ene sɛ obehwe Awurade Yesu Kristo akiri kwan na wode wabrabo nyina hyenensa ye kenkan no or say, come now, you who say tomorrow we will go into such a place or a town, spend a year there and trade and make profit. Yeah, you can say, oh, say ochina adechia makwa kodika makwa koto ade makwa koyese odua ochina ni ho mawo ochina nyawo dia, yet you do not know what will happen tomorrow. Ye nim ne abefi ochina baba o adechi wo hoi wonim ne afiri mu wonim ne ochina won wonim ne otafa hye wo mu ese baba ma eti ase ese wiase man na motu a yetu biara no ye ne tumi a wo wiem tumi a wasa aseso tumi a ebe yen tumi a twe hwahia wo na oni ye dan ekon enti ochina anya ye dia ye nim ne wo ochina na mo ochina ne wo mu no eyo nyame kuto na ye dan onim. I say instead you ought to say, if the Lord wills, se onyame pa ochina ni yen adofo a wutie be na no payi se Kristo pa ochina meye wei ediafo ochina hwaho ayeho ebisi yenim ne ye wo ochina odofo hwaho wei ochina ni wo ochina eyo nyame na hye ochina de ma wo onyame na hye ochina de ebesi wo mu onyame na hye ochina na ma wo betu enti fo ochina ye dan hwaho wo ni senti James say se onyame pa o se meka se na se na mo agasa meka se Awurade pe na ye nyankwa a ye beye wiei ana ye beye wei yankwa enkura yen yankwa kura Yesu Awurade kura yankwa ono no de yankwa kye yen se Yesu ji yankwa na odofo wo de hina sane dano Bible say na obarima bi otena se doafuo kase na fei ade osoriye na ohunu se oh ndo baya wa no baya no afi no baya ye kase na bro aba ne banchi aba bayira ba osidabi masi abansoro na masi abansoro no na masiesie mu na mabu no banyina magumu na fei biwia makacha mekrasa mekre dede hiawo aduane niye sikaniye entumaniye adaniye ajapadie titi nanom au otofonom adena wo ochire ni wo Bible say adano na jono odefone da ho odoho na jono a ana Awurade yi ni wadi ka chere se okwasea
okwasia ochire ni wo sane ma waye nyina anya wodea anajonwa onyame je ne kra fi nsam ni adofa wuche me na no pai me ma wati ase se erenche yawrade Yesu Kristo eba ada na ode ochire ho seyie ada na ode wasete ho seyie don to bo ase enhwe awrade won to bo ase afa wabrabo hye Kristo nsa na wo ma wiase edi wade cheche wo ma wiase edan wo wo ma wiase edoko niema entene mu. Oh, Cain's guilty disconnected him from feeling God's presence. Cain, the bonny or ye no, Emma no yamitam yaday eteteye. Enti Cain, ama enya onyami enim antom. Cain is guilty disconnected him from the feeling of God's presence. God's purpose is never limited by your past. He turned a murderer named Moses into a compassion leader. He turned a murderer named Moses into a compassion leader. Atofonum you want to say Cain the bonny tea ama wanya Yakobon ni madunyam. Cain the bonny didn't antie. Cain the bonny ebe swano. Enti Cain enyage nsachira efi the bonny ho. And enti Cain ama bonny oye no di nanim. It was the devil. Bonny a Cain ye di nanim. Bonny no ana adanante ye. Enti Cain anu no ho afi the bonny mo. No otoa so eye bonny. Anopay biribi na edonam biribi edi wunya biribi edu ko na edoba edi wo so it is controlling you a travel life a control life one travel life a deceive a dada anopay se one dada came ema came enya onyame anim adomo a anopay me tu for say ema bone na da na twu ho efisa bone tibia nimu na prewrade nchen hwe Onyankopon butaya omawoma onipa no eni wo man ne atwamu na brabo bi atwamu onyame hwa brabo dada so na onyame apagya onipa ama yate ase ase obarima bi ane friend Moses na yenimo no Moses ayo bi ano he became a murderer adentina Moses be a murderer every say Moses na ya won wo Egypt asase so na fe onya tete wo Egypt wo hiri Pharaoh ahimwa mu tete no se ade Misrim ni anasa Egypt ni onya Egypt tete onyini wa hemfie na so onyini ya no Bible say okai ni nuanom da bia na owo abonten so na woni se Egypt ni bi ene Jiw ni bi akon na fe okum Misri Egypt no Bible say dade chibiam no osaba ye na Israel from ye no Jiw ye no ko na fe opese wo patam no na ka kire no se hwe wo pese wo kuyen se ne no da okum Egypt no ana afe mosimu se sana bone na wadi no adadi tofonom wiasem bone nsuma o bone biara wo bedi no sane atie biara wodi atufam na fa hye ho Bible say da Yesu Kristo baba no ni ayahitaw ni ayakata so no ebebui anopayi na ma wati ase se bone biara wo ye na wai wadi se obi hu no wai wadi se wodi asie no na ma wati ase se a day is coming that secret will be revealed sa bone that sin will be revealed bone na wodi asie no bone na wodi akata no ebedadi o nipa nyina be hu the Bible say ema Joseph ema Moses ehu born na otu America na se ofikuro no mu edwane na so sa Moses ya aye medro ku nipa no obeye okandifo a na owa badaye okandifo a odo ema ne mai owo tema ema ne mai no obedi Israel fwenim eyi won fi kwasumu. This is the man Saranso ena awrade eyi obi a
a coward man like Gideon. Gideon was a coward. Brana Gideon. Atafo etu onsosa Israel force, Jew force, na fe Gideon wa. Oyo sabarima na onim so oyo sabarima na wakopeto grubia shemu oposa na buro na fe obofo yi no wadi ka kire se Gideon sorry na wosono kwida sorry Gideon mama yemfe Judges otemufo mama no itia eye ensia otemufo mama no itia ye ensia no yakeka onyame asamo ewo ho na yehwe ne onyame eka kire wo awatemufo mama no itia eye ensia no imo ye dubako osena awurade bofo ba betena dupon ewo opera eye ebiase na yoas dia no ase na ne ba Gideon repro awuo nsachi amonamu se odere hinta mediafo na awurade bofo no yi no kire no ka kire no se awurade di wachi wa wo ye domberima anopai wo ye domberima o sister brother hey ehu na aka wo esuro na aka wo nazo me ka kire se wonye hufo onyame amo so hufo onyame amo so besuro na awurade se me ka kire se emme ehu emfa wo nante ehu na ede wo nante ukristo sum nyina yehu efse niema wo hia wa brabomu asetena mu oko asetena mu brabo nti sister brother na no payi osi Gideon ada na obu mu abomfia ada na wokopa baabia hintawi ada na wusuro ade mediafo yi hwe wo ye domberima onyame be ana no payi wa Kristo wa ye Kristo dia Kristo ba wo ye domberima onyame ho de wo so onyame tumi wo so wo chamkunimdefo enkuguo de wo mawo wiase ntumi nde wo so wiase ntumi emmo ngu anopai magina gidie mu se wo ye mkunimdefo ose Gideon mai wo ye domberima odomberima no you are hero anu ntina no pai aba wiase mu niema emma emfa wo nante ama wiase mu niema emfa wo nkɔ ne ensasa wo kɔ gina wurade mu na gina penten ni atoso biom people are driven by resentment ne say to be bitterness yawudie they hold on to their height and never get over them. Instead of losing their pains through forgiveness, instead of them to forgiveness, they rather rehearse it over and over in their minds. Resentment means bitterness. Ayawudie na donam brother sister. Adana wama yawudie di wanim. Adana wama yawudie adoko adoba. Ama yawudie ndi wanim. Sanifiri ni awono. Sanifiri obra wachiwai. Ayawudie nti ema nne. Abrabo nyina ya basa. Adenti na wudi yawo. Sani adano. Babu mayeti asiye. Awo Lucas empa. Ite ye dunum. Kenkan finchamo ye donu enun banwa. Sani ya. Oba akohwidi no. Okofa na jaja pade tu kwan. Na obaye. Baye no Bible say. Ajani shia no. Eto ne pro. Ama. Adadofo ni enuanum nyina bae. Na sabu ni nua pania. No dia wanye na japade no tena papa ho. Na sabu ko afuom. No ofi afuom ba no. Oti anigye a ekoso ofie. Oti sankuo. Oti asa. Oti dede. Musa wo se. Den na asie ofie yi. Den na ekoso. Ana onya obi ka kire se hwe. Wunua no, wunua kuma no a. Ojine papa japade tu kwan no. Wasena ba fie biem. Ejena to pono ade amma no. Ayo nua na yia. Ti asem obisa ne papa no e. Yenko Lucas empa no itia eye dunum. Lucas empa itia eye dunum no. Yare kenkan every nchichemu a eye adunu enum. Luke chapter 15 verse number 25.
ɔse na ne bapani no ɛwɔ afuom na ɔreba na ɔba afie no ɔte nsankuo ne asa ɔfrɛ asomafoɔ no mu biako bisaa no nsamko a asie ɔse ne sɛ wo nua aba na wagya akum nantwie ba a wɔdɔre sradeɛ no ɛfiri sɛ ne nsa ka no akwansan mu na ne bu firi na wɔmpɛ sɛ ɔkɔ mu ɛna n'agya firi adi bɛkorɔkorɔ no obua se n'agya no sɛ hwɛ ɛmfirihyia dodoɔ yi a mede masom woɔ nanso mento wo mmara da nanso wo ma me abirekyia ba bi sɛ me ne me mfafoɔ ɛmfa ɛnkɔgye yɛn ani da na wobɛyi a ɔne namfoɔ adi ɔhoyadeɛ no bae no ara pɛdeɛ wakum nantwie ba a wadɔre sradeɛ no ama no na ɔsɛ ne sɛ ɔba wowɔ me nkyɛn daa na deɛ mewɔ nyinaa ɛyɛ wo dea hallelujah anigye sɛm bɛn ne awurade ɔse na yawodie nti abeba yi ɔdi yawoɔ sɛ ne papa yɛ no saa ayawodie nti hwɛ o ɔdɔfo nom yɛn bebree de ayawodie ɛna ɛpira yɛn ayawodie na ɛde yɛkɔ na ne nnua ehu ne sɛ awo papa me ne watena o mfihyia bebree menya ɔbɔne da memfa awadeɛ nanso da koro mpo ni hɔ a awurade me papa wato me pono hwɛ onua dɔfo kristo esiesie pono papa bi de ama wo onyame se obi biara ɔwɔ nnwan ɔha na sɛ odwan ne baako yera a ogya adua korokoro ne si wɔ na ɔkɔhwɛ baako na ayera no hunu a n'ani gye ɛfisɛ adua korokoro no deɛ wɔayɛ so mmerɛ te wagya nan ase na baako no deɛ wɔayɛ asoɔden wɔayɛ ɔyera ba hwɛ onyame ani kuo ma ayera ho wo a wayera na onyame hwehwɛ wɔ yesu se mebae sɛ mebɛhwehwɛ wɔn a ayera na magye wɔn enti yɛn a yɛayɛ ayerafoɔ no yɛnti na yesu baayɛ ɔdɔfoe ɛna anɔpa yi bɛ sɛ wote aseɛ sɛ kristo wɔ nnepa ma wo wɔasiesie nnepa wɔ fie ɛyɛ ofie no yɛwo dea nea ɛwɔ fie nyinaa yɛwo dea na mo nea wayera no deɛ na anka wawu na anka wayera nanso yɛhu no deɛ ɛsɛ yɛto pono ma no ɛna anɔpa yi menya onyame ba a wotie me ɔdɔfo a wotie me yɛdie ne anigye wɔ kristo mu sɛ wo ne me bɛtumi atena nyame mu asomdwoe mu ayɛ ɔsotie ma awurade a awurade se ɔse me bɛe hwɛ nneɛma ɛwɔ fie nyinaa no ɛyɛ wo dea kristo agyapadeɛ yɛyɛ dea kristo ahenneɛ yɛyɛ dea kristo ne nnepa biara yɛyɛ dea ɛyɛ hofoɔ dea ɛyɛ wɔn a wɔagye yesu kristo adi na yɛtena yesu mu nea yɛnante wo yesu no kwan so ɛna nɔpa yi ɔdɔfo a wotie me job etinom nkyɛmu mmienu no sɛ na ahisɛm kum ogyimifoɔ na nunkuntwi kum atetekwaa na ahisɛm kum ogyimifoɔ ɛmɛɛmɛ ahisɛm ɛntena wo mu obi wɔ hɔ a ne abrabɔte nyinaa okyi ahisɛm asɛm kakra bi na ne bu afu anɔpa yi job se na ahisɛm kum agyimifoɔ obi a wagyimi ɔno ma ahisɛm yɛ de ku no na ntetekwafoɔ na ninkuntwi kum atetekwafoɔ adan na dɔfo no na anɔpa yi wɔnsan wɔkyi mma awurade nkyɛn na wɔma wiase yawdie kristo mu yawdie asafo mu a wɔwɔ no wɔma yawdie ahyɛ wo ma ade kakraa bi na ayɛ wo ya ade kakraa bi menya adwuma biom posisi bi na ayɛ wo koraa na yɛde ama wo na sɛ obi aka bi ateɛ wɔ wɔde ya wɔ yɛayɛ obi biribi yɛanyɛ wo bi ɔdɔfo no yɛayawdeɛ firi wo mu wate yɛayawdeɛ firi wo mu ɛma yɛawdeɛ fa wo nante ɛma yɛawdeɛ nti wo kristo som si pi ayawdeɛ nti woakyi asɔreyɛ wɔ baabi a wo nyinaa wokɔ asɔre wei mu na wafiri wei mu woyɛ ayɛ wo sei na wɔkɔ wei mu adɛn sister brother na wotena faako ɔkyerɛ nyɛ wo deɛ o
Ochina yawdio. Efo ochina wa wo ho. Se na wo da so tinkom. Se na wo da so tiase. Se na wo tumi kɔ na wo ba. Fasidama wonyame. Fasidama wonyame. Na mawiase mu emfa wo nante. Na mawiase yawudi emfa wo nante. Na mo China nyame mu pintin. Na so Kristo jidie mu. Tina Yesu na ase. Yesu ni mu ena ne pawo. Adano Yesu ka kire Martha sa Martha. Ada na wo ha ho se ne bebre ho merede ne ye na wafa. Ne ye ne sai merit na nyame na ase tie nyame asam, tie nyame afutuo. Na so Martha de hanu wo wiase asetra mu, hanu wo wiase abrabɔ mu, hanu wo wiase agapade ho. Kristo Yesu anopai ofrewo. Some are being driven by fear. Nipa bebre Kristo fo bebre nso ana asetra bebre ehu ade bi nam. Fear driven people after misses great opportunity. Ebi wo wa na akwanja bi abada wa manoa. Na kasa sa akwanja no onya na fe wonensan kanti na me esuro ni hu abeye dan abehye no enti na ohuni eso ye dan obo ne bra efa yenkan Yohane mu medikan no tie ye nan Yohane mu medikan no tie ye nan chema ye du wotwe no First John chapter 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Ehu ni odomu namo odo a edimu no pam ehu a every say ehu ade asotwe nam na de osuro no nwie peye awo odomu ehu ni domu ohu eni domu Kristo ayedo no ehu ni mu Kristo do hu ni mu na mo ose odo edimu no pam dan ehu odo edimu no epam ehu si do Yesu ehu ni yemu si do Yesu ayensuro hevi se yenim se Kristo ka yehu ni nti yedimu ye wakukuduro ye de nam ye kasa in boldness. Why? Because we love him. Kristo donti ama yensuro ama bibi mo yehu tie ni ye pa o se na dia osuro no wie peye awodomu na dia osuro no wie peye wodomu ni osuro no o wie peye wodomu ehu omu a ema wodo a wo manipa ni wie peye ense nipa wodo no na osuro no awo niema bi mo no ema wodo ni wie peye wonimu na mo se wodo nipa no a wo ben nipa no wo ben osuro no wodi nidi ama no wodi obuo ma no wodi abrase ama no wotie no aye na bis aye na pade de ma no eni se do nyame a ane oyo nyame ase do no Kristo do no eyi suro fiye mu Kristo do no ama yetumi be ya wurade na eni onyame di mpu ye kan ya sam kira no efri se ne do ne tie mu nti yetumi ben yetumi be ya wurade ano payi odofo a wotie me ema wiase hu emfa wo nante iba bebre ya Kristofo ehu na do nam ehu nti de ne kwa bosom so okwaje bansere okwaje bambo babo wo Yesu wate ehu apam no ehu nti onenam adinsifo onenam prophet adifo so onenam akonfo so ehu nti enti Kristofo bebre ehu de ne nante ya kate so bewu abaifo woni fie enti ebeku no ope bambo ehu nti okwaje bambo se wodo bi a odo wo mu a odo epamu ehu eme wontramu people are driven by materialism wiase niema wiase ajapade ade bi nam ade bi ko ade bi ba wiase ajapade
Hey, adofo wura Yesu Kristo mo. Materialism and nekrisosuma materialism. People are struggling for materialism. Nipa pewiase niama. Arai. Abiafo. Yesu bawo. Akabriti yabi. Omri aka wo yahe. Bible say, si enya ne yebeti. Ni enya ne yebefra. Oh, anwara dos maye. Anopai ni Yesu dia ma wo no. Manu no suma wo. Manu no suma wo. Na di Yesu achi na tra Yesu mu. Me tufu. Ebi say, yebre aka wo hye wo wiase. Wiase esi apene. Wiase edi abobo. Asase esi apene. Wium esi apene. Ewium nyede. Enframa ebon nyede o. Adofonom. Ma wiase emfa wo nanti. Ma wiase en drive o. Ma wiase en control. Na mo brehwase. People are being driven by approval by friends. Nipanum abrabo enamfo ana wode ohweso ana obone bra enamfo ane ko sayemu korotofo medical no etie yedunum njema ya aduasam yansan arenche na bedenne mafutu asam no eba na wieye korotofo medical no tidunu njema ya aduasam yansan no o say do not be deceived. Bad company raise good morals. Mama wanadamu fekubone sayabrapa fekubone ene fekubone na ebinim nam fekubone ado ko sayemu baby asa wo ko wudi ni pachi wo ko beach den akoye ho wo ko buano den akoye ho wo ne namfo etutu kwan den akoye ho namfo nti adofonom then I don't know, and after that, I just want to for press as a and then the old papa catch down, won't you for some more? Now for some, would your classmate as some not what for one as some dear, won't you? Bible say, bad company, mumma wanada mo, fekubone sayobra pa. Fekubone na duko panifo se ena funa finti no koto nyati se wabrabo esaya hweye anya obi na yawo na boye wabrabo eya wonafo twumfiri wo ho twumfiri sada fo no ho abra awrade chan tra Yesu mu na awrade ebema wo asomdwie dey na do nam. What is driving your life? Yes, they don't know. And it's here. Akondo, entadi and Toma, Sika, Ajapadi, Ebedshemwako. Masani Mayina, be a phone nanti. Namuma only whom nanti. Only Yesu nanti. Only Jesus nanti. Our brabo, Ebesui. The Masam Kodaria, 1 Peter chapter 5, verse 7. 1 Peter chapter 5, verse number 7. Also, casting all your anxieties on him because he cares for you. Casting all your anxieties on him because he cares for you. Mon fama da dwen mo hawo nyina to ne so every say or dwene mo ho. Ada na wonam, ada na woto abaha. Yesu say, fa wo hawo, fa wo desua, fa wo yare, fa wo manehunu, fa wo kodanda, fa wo tete, fa to be Yesu so. If it's a metwe wo ho. Oh, ye wo nyame bi, ye wo Yesu bi, ye wo ajenkwa bi, ye wo sabarema bi, ye wo barema bi a odwene ye ho adechie ene adesai ene Yesu a. Oh, ode no ba ma wiase, ode be ya chede ede ma wo de me ama nano pay yet nkwamu. Fa Yesu no ose fa hobo no ho na hoba jo na obenya asetena mu ani tie asetena mu kunumtie anano pay odo fa wo tie me. What is driving your life?
And then a control life. And then I do Wabraba and if I know do Wabraba echo. Atophonum. For what is over running chain. For money be running chain. And God is for share. Obedu Sika. At ready for a trudge near Melcosina. Becashro. Oma than magician. Oma you magic natural. But I yes in chain. Passoria chila womb. Passoria won't procure Juma. No on Yame or no. I'm not say for what the swabra be chain. No better. I don't pay. Then the dance. What the son is saying. Woman is saying. A radio crowd. Water and sun. So better. I don't pay running show. I rather come home. I rather do more. I assume you're also. And then I didn't know. Amen.